Bangladesh is one of the most disaster-prone countries in the world. Its geographical vulnerability lies in the fact that it is an exceedingly flat, low-lying, alluvial plain covered by over 230 rivers and rivulets, with approximately 710 kilometers of exposed coastline along the Bay of Bengal. As a result of its geography, Bangladesh frequently suffers from devastating floods, cyclones and storm surge, tornadoes, riverbank erosion, salinity intrusion and drought, as well as constituting a very high-risk location for devastating seismic activity. In addition, high dense population, poverty, and relatively weak governance increased its susceptibility to disasters. Climate change and sea level rise are now a reality. According to IPCC, the situation may become even worse in the future with changing climate. On May 25, 2009, tropical cyclone Ayla hit the country's southwestern coast. মানুষ ভাইসে গেছে চোখই দেখেছি ধরার কোনো উপায় ছিল না মাল জিনিস সামনেতে ভাইসে গেছে ধরার কোনো আশা ছিল না যে বাঁচবো না তা ধরি কি করব Hitting during high tide, the cyclone brought with its tidal surges of up to 6.5 meters high, tearing off homes, roads and embankments, killing 190 people, thousands of livestock, destroying businesses, affecting about 3.9 million people of 11 coastal districts. Bainpara is a small village under Shutarkholi Union of Khulna district. Situated on the bank of Nalian River, is one of the worst affected villages. আমার ঘরটা ছিল এই পাকা পিলারের এপাশে যে ভিটটা দেখা যাচ্ছে এই ভিটটা হচ্ছে আমার ঘর আর ওইখানে মসজিদ ছিল আর ওই যে দূরে স্কুলটা দেখা যাচ্ছে না আয়লা থেকে ধুয়ে একবার সম্পূর্ণ মানে রাস্তাটা ভেঙে নদীতে নিয়ে গেছে মোটামুটি এখানে কোনো রাস্তা চিহ্ন নেই All 208 families of the village were displaced for several months. They took shelter in makeshift houses on the embankment. কি অবস্থা যে দিন যাচ্ছি যে খেতে না মানুষ না মসুর না এই মশার কামড়ে আগলা থাকতে কি করবো জোগাড় করতে পারিনি Life was miserable on the embankment, without adequate drinking water, food, proper sanitation facilities, healthcare, education, and so on. Women and child health issue were particularly in stake. পানি নেই আমাকে থাকার জায়গা নেই রোগ জীবাণু ছড়াইছে তো এই ময়লা থেকে সেই জায়গা গোসল করতে হচ্ছে খাতি হয়েছে সেই পানি বাচ্চা কাচ্চারা একটা অসুখ বিসুখ হলে তো দৌড়ে হাতে নলিয়ান যেতে হয় না উপাস যেতে হয় না সুতারখালি আমাদের ভিতরে তো কোনো ডাক্তার নেই Lives saved, but livelihood was completely lost. আইলার সময় এত পরিমাণ পানি আইছিল আমার একটা ঘের ছিল সেই ঘের থেকে আমি 10 মিনিটের ভিতর রাস্তা আসতে আমার মাথার উপরে তাল সমান পানি হয়ে গেল In rehabilitating the most affected households of the community, Local Union Disaster Management Committee, UDMC, identified 84 most marginalized and disadvantaged households, of which 26 migrated to big cities later on. মডেলটা মেন কারণই তো হচ্ছে আদর্শ তাহলে এই আদর্শ মানে এইটা দেখেই যাতে অন্য আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি এইটার উপরে নির্ভর করে আমরা পদক্ষেপটা আগামীতে নেব The government, through its Comprehensive Disaster Management Program, CDMP Phase 2, entered into an agreement with Shutarkholi UDMC to rehabilitate the remaining 58 households to a disaster-resilient habitat, DRH, taking on board the scientific knowledge from House Building and Research Institute, HBRI, under the driving principle of Build Back Better. Precast pre-stress system-এ develop করে এটাকে তৈরি করা হয়েছে উইন্ডের যে প্রেসার আসবে সেটার সঙ্গে প্লে করতে পারে তাতে এটা 260 কিলোমিটার বেগে এই ঝড় আসলো এটা সাস্টেইন করবে এটা পড়ে যাবে না আর ওই লোকগুলা গৃহহীন হবে না The habitat is built on 7.40 acres land, was initially owned by the government and later transferred to the relocated families. Community people actively participated in the process from the initial need assessment, designing of the habitat and finally building it. CDMP কর্মসূচির অন্যতম মৌলিক উপাদান হচ্ছে মানুষের মালিকানা সত্ত্ব বা তাদের ওনারশিপ প্রদান করা এবং তাদেরকে অংশগ্রহণমূলকভাবে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই চিহ্নিত করবে এবং নিজেরা সমস্যা সমাধান করবে তাহলে এটা টেকসই হবে এবং জনগণ এটা থেকে সুফল ভোগ করতে পারে অনেক দিন পর্যন্ত DRH construction began in March 2011. It engages multi-party stakeholders to follow a comprehensive risk reduction approach featuring structural safety, adaptation, social protection,
sustainable livelihood, and community-managed governance. With the cost of constructing one cyclone shelter, the resilient habitat helps fortify and concurrently uplift the living conditions of a large number of households. The DRH is now completely habitable with standard facilities. ঘর পাই আমাদের বহুত সুবিধা হয়েছে, বাচ্চা কাচ্চা চলাফেরা করতে পারতেছে, আমরা পানি খেতে পারতেছি, আমরা সবজি বাগান লাগাইছি, তরি তরকারি কিনা লাগতেছে না, পানি কিনা লাগতেছে না। এখন আমরা অতিরিক্ত কায়দায় আছি, এরকম শান্তি মনে হয় আমরা আইলার পর কখনো পাইনি। Rafeja Begum is filled with joy. Her prolonged sufferings come to an end. She isn't alone in her joy. Here in Bainpara, all the 58 families know the hardship of losing everything, but now they also know the happiness of new beginnings.